So the last concept which we are going to discuss is adjustment of capital. So this we are learning it since change in PSR. So adjustment of capital, what does it mean? We have to change the capital structure of the business. It's nothing but we are going to change the entire capital structure of the business. Okay. So to put in simple terms, adjustment of capital. Okay, adjustment of capital. We are just going to change the capital structure of the business, the firm. Okay, it is nothing but change in the capital structure or value. We say another way. Okay, change in the capital structure or value. Okay, of the firm. Okay, basically, what happens in this? Basically, we have any one out of these two probabilities to happen. The change in the capital structure of value is nothing but in this we have got two different concept. One, okay, partner might bring additional capital if required. This is one way. Or the other one is partners might withdraw excess capital from the existing capital value. Okay, from their existing capital value. Okay, now we are saying it capital might be brought in or capital might be taken off. We should know on what basis or how do we okay decide whether he has to bring in or he has to take off. So for determining that we have two methods. Okay, we have said a partner might bring additional capital if required. To ensure whether he has to bring in additional capital or he has to take out the excess capital, we have two methods in this. Okay, we have got two methods. The one first method is determining determining firm's capital on the basis of new or incoming partner. So you are going to finalize, you are going to freeze out what is the amount of capital that should be there in the firm based upon the new or incoming partner's capital. Okay, that's what we said. Determining the firm's capital on the base of new or incoming partner's capital. So, on the basis of new partner's capital. This is one method. Okay, this is one way. Or the other way is reversal of this. The second method is determining firm's
capital on the basis of old partners capital. Okay, we have got just two important terms or important concept under this category. One is calculating the capital of the new or the incoming partner on the basis of the capital of old partner. Okay, the first one is you're going to determine or adjusting the old partner's capital on the base of new partner's capital. So instead of we saying determining the firm's capital, okay, determining old partner's capital. We can say another way. Okay, rather than saying that's firm's capital, just make a change of this. Okay, determining old partner's capital. Okay, determining old partners capital on the base of this, and here determining okay new partners capital. Okay, determining new partners capital. So new partner capital on basis of old partner capital, and here the reversal of that. Okay, determining old partner capital on basis of new or incoming partners capital. Any doubt up to this? Any doubt up to this? Okay. Now, let it be either method 1 or let it be either method 2. Okay. In both this method, if you see, if he is going to bring in the required capital, because now we are dealing in the category of partners might bring additional capital. So we have decided on what basis the capital should be calculated, and we found like incoming partner or the old partners has to bring some additional capital. If that is the case, then the entry we have to follow some journal entry in this case. Okay, that means when the capital has been brought in. Okay, so we can divide this case where he has to bring in the amount, and in that whether he has brought the amount or he has not brought the amount. Okay, so this I'm going to categorize it into two way. Again, whether amount has been brought in. Okay, whether capital amount brought in, or the second one is whether capital amount not brought in. So we have said very clearly it is a case where we are dealing with they have to bring additional capital. Partners might bring additional capital. Under this category only, we have got two different categories on the base of the new partners capital, on the base of old partners capital. Whatever the method is, if we have decided the method and then when we calculate it, we find like the partners has to bring the capital, and then if the partner has brought the capital, then what is the journal? If the capital has been not brought, then what is the journal? Okay, when the capital has been brought in, the journal is quite simple. Cash or bank account will be debited. The entry is cash or bank account is being debited to whichever partner has to bring that particular partner's capital account will be credited. So cash or bank account debited to concerned partner, concerned partner's capital account.
This is the case where he brought the amount. If the case is the other way, that means he didn't bring the amount. For this is a journal. Since he didn't bring the amount, we have to route up through his current account. So, concerned partners current account is debited to concerned partners capital account. To concerned partners capital account. Any doubt up to this stage, please let me know. இதுவரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துல டவுட் இருக்கா? We are dealing with the change, that is adjustment of capital, that is nothing but changes that is happening in the existing capital value. It can be of any one among these two type. That means either they have to bring additional capital or they need not bring additional capital. If suppose they have to bring additional capital, then again we have two different categories on that. Whether it is to be calculated on the base of the old partner's capital or based on the new partner's capital. If it is on the base of the new partner's capital, again we can derive it into way whether the amount of capital is brought in or the amount of capital has not been brought in. So this is the case. Suppose if the situation is in such a way that he has brought the amount but not complete amount, only some extent of the value he has brought in, then in that case you have to mix up these two entries. Okay, when you mix up these two entry for the case where he has to bring the value of capital, he has brought the amount of capital but not the full amount of capital. Okay, for example, let us take an example. Here he has to bring an amount of rupees 1 lakh out of the required amount of rupees 1 lakh. So he has brought the entire amount. Here, let us take the example that he has to bring an amount of rupees 1 lakh out of rupees 1 lakh, but totally he didn't bring the amount. Altogether, this entire 1 lakh he didn't bring the amount. Whereas the third case is nothing but the combination of these two, whereby he has to bring an amount of rupees 1 lakh out of rupees 1 lakh, whereby he brought, okay, only an amount of rupees 75,000. He brought 70,000 out of the required amount of rupees 1 lakh. Thereby, he didn't bring 25,000. 25,000 he didn't bring it out of rupees 1 lakh. Now, the entry will be in such a way like cash or bank account is debited the partner's current account. So, concerned partner current account is being debited to the respective partner, concerned partners capital account. So, thereby, in this example, the amount of cash he brought is 75,000. The amount of capital that he has not brought is 25, which is going to current account. So altogether 1 lakh rupees is the amount of capital which he should have brought in. Any doubt up to this journal entries?
சொல்லுங்க, இது எது புரியல. இல்லையேப்பா, இல்லையேப்பா, இப்படிதான் இப்ப போடுவோம். ஈவன் சப்போஸ் குட்வில் பிரீமியம் ஃபார் குட்வில் கொண்டு வரணும்னு இருக்கு. அவன் கொண்டு வந்த அமௌண்ட் ஒன்று, கொண்டு வராத அமௌண்ட் ஒன்றுனாக்க கேஷ் ஆர் பேங்க் டெபிட்டட், கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட்டட். டூ கொண்டு வந்ததுல கேபிட்டலும் இருக்கு, கொண்டு வந்ததுல குட்வில் இருக்கு. அப்போ டூ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், டூ பிரீமியம் ஃபார் குட்வில் பிரிப்போம். கொண்டு வந்தது வெறும் பிரீமியம் ஃபார் குட்வில்னா அப்போ டூ பிரீமியம் ஃபார் குட்வில் தான் பிரிப்போம். இதே மாதிரி தானே பண்ணுவோம். இப்படிதானே இப்போ பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் எதுவும் டவுட் இல்லை இல்லையா? இது எழுதியிருக்கீங்களா? நோட்ஸ் எழுதியிருக்கீங்களா? How about you, Ma? Nivedita? Okay. The next one. Okay. The next one is determining the new partner's capital on the base of old partner's capital. இதுலயும் இதே ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபாலோ ஆகும். ஓகே. இதுலயும் you are deriving the value and then you are finding out whether he brought the amount or he didn't bring the amount. Okay, even in this case, you are going to derive it in the same way. What is the amount of capital, and then whether it has been brought in or it has not been brought in. So entry levels எதுவுமே சேஞ்ச் இல்லை, கான்செப்ட்லையும் எந்த வகையான சேஞ்சஸ் கிடையாது. அமௌண்ட்டை கொண்டு வரணும்னா இப்படி என்ட்ரி, கொண்டு வரலன்னா ஓகே, என்ட்ரி வில் கோ ஆன் வித் தி கரண்ட் அக்கௌண்ட். இதுல எதுவும் டவுட் இல்லையே? இதுல எதுவும் டவுட் இருக்கா? Okay, see, in the concept view, you have to follow the same what has been mentioned in this category. Okay, அதே தான் ரெண்டு கேட்டகரி பிரியுது. Capital amount brought in, capital amount not brought in. So the same logic, the same entries, the same concept. Nothing is different. புரியுதா? Hello? Okay, so even for the second category, okay, there is no change at all. It is the same as what we have learned just few minutes ago. Okay, now we have another segment where partners might withdraw the excess amount from their capital value. Once you have found that your capital value is more than what is required, இருக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டை விட இருக்கிற அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா அப்போ என்ன பண்ணிடுவீங்க? நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிடுவீங்க. எக்ஸஸ் வேல்யூ எவ்வளவு எக்ஸஸ் இருக்கோ அதை வித்ட்ரா பண்ணிடுவீங்க. எக்ஸஸ் கேபிட்டல் ஓகே ஃப்ரம் தர் எக்ஸிஸ்டிங் கேபிட்டல் வேல்யூ will be withdrawn. So partner will withdraw the excess capital from their existing capital value. சரி, இதுலயும் பார்த்தா we can derive the problems okay into two categories. The amount has been withdrawn, amount excess amount not withdrawn. Okay, so we can again divide here also into two categories. The excess amount okay withdrawn. Okay, excess amount is withdrawn. Okay, and the second one is excess amount not withdrawn. Okay, excess amount not withdrawn. Okay, if the excess amount has been withdrawn, then we need to follow this journal entry. When you withdraw the amount of capital, then what happens? The respective partner's capital account, okay, should be debited. So when the amount of capital has been withdrawn, excess amount withdrawn, the entry will be as concerned partners capital account debited to
cash or bank account. Can you able to understand? Okay, concerned partner's capital account debited to cash or bank account if it has been withdrawn. Okay, if in case he has not withdrawn, the partner, okay, the respective partner has not withdrawn the amount, then in that case, concerned partner capital account is debited to the same concerned partner's current account. Able to understand? For excess amount of capital, if it is not withdrawn, then concerned partner's capital account debited to concerned partner's current account. Clear? Okay. Now I'm giving you a third probability which is not there in our textbook, but of course, problem can be of such type also. What is that? That means the third one is excess capital amount withdrawn, okay, completely by one partner and not withdrawn by another. Okay. Excess capital amount withdrawn completely by one partner and not withdrawn by another. Okay. This is one case. You will understand. This is one case. The next one. Okay. In this itself, I'm going to write the next one also. Okay. What is the next one if you ask? Excess capital amount withdrawn. Okay. Partly, instead of this completely, it has been made as partly by one partner. Okay, partly by one partner and not withdrawn by another. Okay, and the third one. Okay, the third one, what I'm going to make it is excess capital amount. Okay, excess capital amount withdrawn completely by one partner and partly withdrawn by another. So let us see in this how the entry will have a variation. So கொண்டு வந்தா இது entry, கொண்டு வரலனா இது entry. இது ரெண்டும் புரிஞ்சுது இல்லையா? இது ரெண்டும் புரிஞ்சுதா? ஓகே. இப்போ எக்ஸாம்பிளோ நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, let's read it with example. இந்த கேட்டகரிக்கு. Imagine you have got three partners A, B and C. Okay, there are three partners. After all calculations or necessary adjustment, okay, after all adjustments, it was found partner A and C has excess
capital in their account against the required value of capital. Okay, it is mentioned that after all adjustments, it was found that partner A and partner C has excess capital in their account against their required value of capital. Okay, அப்படின்னு போட்டு இப்போ அமௌண்ட் மென்ஷன் பண்றோம். ஓகே, rupees 80,000 for A and rupees 30 for C. Okay, and it is mentioned that however partner B has a shortage or deficit. Partner B has a shortage or deficit of rupees 40,000 in his capital. Pass necessary journal entries. ஸோ இப்போ இங்கே என்னது நீங்கள் எதுவும் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எந்த மெத்தடில் கேல்குலேட் பண்ண எதுவுமே நம்ம சொல்ல. கரெக்டாக இந்த சம்மில் நம்ம எதுவுமே அந்த மாதிரி சொல்ல. எந்த மெத்தடில் கேல்குலேட் பண்ணி எதை அப்ளை பண்ணி எதுவுமே சொல்ல. சம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இருக்கா இங்கே? ஸோ we are given very clearly like who are the partners. Totally we have got three partners named as A, B and C. It was given after all the adjustments we found that for partner A and for partner C there is a excess capital in their account, that means in their capital account against the required value. அவங்களோட required capital value against the there is an excess value. Here given the amount of value what they have excess. So rupees 80,000 for A and 30,000 rupees for C. So that means what is the accounting treatment or what is the accounting action that we have to do if we have excess capital? If we have excess capital, what should be done? That's what we learned here, right? There are two ways. One, the probability like partner might bring, or there is a excess capital. Okay, so either he may bring or there might be excess capital. What will happen if there is a shortage? He has to bring. What is the treatment if there is a excess இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க? Accounting treatment. If there is excess, what should be done? What you should do if there is an excess capital? Very good. It should be withdrawn. Okay. So if there is a shortage, okay, he will bring the amount. Okay, partner might bring the additional capital if required, the shortage amount. Whereas if there is excess, they'll withdraw. Now tell me here, who has excess? Excess யாருக்கு இருக்கு? ஓகே, ஏக்கும் சிக்கும் எக்ஸஸ் இருக்கு. அமௌண்ட்டு 80 அண்ட் அமௌண்ட் வந்து 13 இருக்கு. சரி, யாருக்கு இங்க ஷார்டேஜ் இருக்கு? அது எவ்வளோ அந்த வேல்யூ? ஓகே, நம்ம இங்க ஒன்று பண்ணலாம். அது வந்து ஒரு கேட்டகரி அதை நம்ம ஒன்று போட்டுக்கோம். பட் இது எந்த கேட்டகரியில் சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க. எந்த கேட்டகரிக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க. எக்ஸஸ் கேபிட்டல் அமௌண்ட் withdrawn completely, okay, by one partner
அண்ட் நாட் withdrawn பை anotherங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, இப்போதான் நம்ம கொஸ்டின் இன்னும் உள்ள பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ என்ன சொல்லிருக்குனாக்க, however partner B has a shortage or deficit of rupees 40,000 in his capital. ஓகே, இங்க நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா அப்போ இந்த என்ட்ரி பற்றி பேசும். ஓகே, பார்ட்னர் ஏ partner A has withdrawn his excess capital. However, B did not. Okay, however, B did not pass necessary journal entries. Pass necessary journal entries. இப்போ சொல்லுங்க, இதுல யார் வித்ட்ரா பண்ணிருக்கா? அப்போ ஏ வித்ட்ரா பண்ணிருக்காரு. சி வித்ட்ரா பண்ணிருக்காரா? இல்ல. ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல வித்ட்ராயல் என்ட்ரில என்ன நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க, வித்ட்ரா பண்ணணும். வித்ட்ரா பண்ணிருக்காருன்னா ஓகே, ரைட். ஸோ அப்போ இங்க நம்ம ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ ரெண்டுத்துலயுமே பார்த்தா காமனா இருக்கு. இது வந்து டெபிட்ல இருக்கும், கிரெடிட் மட்டும் தான் நமக்கு ரெண்டு அக்கௌண்ட் வரப்போகுது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்க, கன்சர்ன் பார்ட்னர் இங்க ஏ. ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போறேன் பார்த்தோன்னாக்க, ஏஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் டெபிட்டட் 80,000. C's capital account debited 30,000. withdrawal பண்ணா cash or bank வரணும். ஓகே, so to cash or bank account withdraw பண்ணது ஏவே, அப்போ 80. withdraw பண்ணாதவங்களுக்கு கரண்ட் அக்கவுண்ட்ல போகணும். to C's current account value is 30. ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி புரிஞ்சுதா? ஓகே, இப்போ அடுத்தது எக்ஸஸ் கேபிட்டல் அமௌண்ட் withdrawn partly by one partner and not withdrawn by another. அப்படி இருக்கா? இங்கக்கு நம்ம அதே எக்ஸாம்பிள் தான் எடுக்க போறோம். ஓகேவா? Let us take the same example. Let us not change the values so that it becomes easy for us to understand. இப்போ எக்ஸஸ் பார்த்தனா ஏக்கும் சிக்கும் இருக்கு. பார்த்தனா 80, இங்க வந்து 30. ஓகேவா? அதுவே பார்த்தனாக்க ஷார்டேஜ் பிக்கு மட்டும் இருக்கு, rupees 40. ஓகே, கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தனாக்க, ஓகே, எக்ஸஸ் கேபிட்டல் அமௌண்ட் இவ்வளோ இருக்குல்ல, அவுட் ஆஃப் 80, ஓகே, பார்ட்னர் ஏ ஹேஸ் withdrawn an amount of rupees 60. ஓகே, அது ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுத்துருக்கு. ஓகே, கான்செப்ட் தான் இவ்வளோ எக்ஸஸ் இருக்கு, அவுட் ஆஃப் 80. ஓகே, பார்ட்னர் ஏ withdrawn rupees 60. ரைட்டா? இப்படி இருக்கு சுச்சுவேஷன். அப்போ இதுக்கு எப்படி சார் என்ட்ரி வரும் அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஏஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் debited. Okay, A's capital account is debited and how much he has withdrawn? 60. இப்போ withdraw பண்ணா அப்ப என்ன என்ட்ரி வந்திருக்கும்? இதை தனித்தனியா பிரிச்சு போது அப்புறம் ஒண்ணா merge பண்ணிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு புரியும். இப்போ அவன் withdraw மட்டும் பண்ணிருக்கானா அப்ப என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? A's capital account debited to cash or
பேங்க் அக்கவுண்ட். சரி. இரு. இல்ல ஒவ்வொன்னா போவோம். இத கொஞ்சம் வந்து என்னது செக்மெண்டா சொன்னா உங்களுக்கு புரியும். சோ, இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளவு அவன் வித்ட்ரா பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லியிருக்கோம். 60. ஓகே. அவுட் ஆஃப் 80. அப்ப வித்ட்ரா பண்ணது தான் இந்த என்ட்ரி. 60க்கு நீங்க என்ட்ரி போடுவீங்க. சரி. வித்ட்ராயல் பண்ணல. எவ்வளவு வித்ட்ரா பண்ணல? 80ல 60 வித்ட்ரா அப்ப எவ்வளவு இன்னும் வித்ட்ரா பண்ணல? 20 வித்ட்ரா பண்ணல. அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன போடுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, is current account is debited to is capital account. கரெக்ட்டா? A's current account is debited to A's capital account. வித்ட்ரா பண்ணாததுக்கு. கரெக்ட்டா? Am I right? Hello? Hello? போட்டிருக்க இந்த என்ட்ரி புரிஞ்சுதா? ஓகே. இப்போ இது ஏக்கு முடிஞ்சிருச்சு. ஏவோட ஃபுல் செக்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. அந்த சிங்கிற வேற ஒருத்தர் இருக்கார். நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் பாருங்க. எக்ஸஸ் கேபிட்டல் அமௌண்ட் withdrawn partly by one partner and not withdrawn by another. அப்போ சி வித்ட்ராவே பண்ணல. அப்போ சி வித்ட்ரா பண்ணாத போது இதே என்ட்ரி தான் நம்ம சிக்கு போடுவோம். பட் அமௌண்ட் மட்டும் வேரியேஷன்ல போடுவோம். இதே என்ட்ரி தான் நம்ம சிக்கு போடுவோம். பட் அமௌண்ட் வில் ஹாவ் அ வேரியேஷன். ஓகே. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அந்த வேரியேஷன் அமௌண்ட்டு? That's I'm going to record here. Okay, just a minute. In place of C A, you're going to mark it as C. Okay. To C and C over the excess partnak மொத்தம் எவ்வளவு சொல்லணும் சம்பளம் 30 ன்னு கொடுத்துடணும். So this will be as 30. Okay. அப்போ தனித்தனியா போட்டா 3 என்ட்ரி போடுற மாதிரி இருக்கு. இதை மொத்தமா ஒரு என்ட்ரியா merge பண்ணும். இதை மொத்தமா என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு என்ட்ரியா merge பண்ண போறோம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஏக்கு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வருது, ஏக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட்டும் வருது. ஓகே. ஸோ அப்போ என்ட்ரி பிரகாரம் பார்த்தினாக்க முதல்ல this is the entry which we are going to bring it. What is the final entry அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா is capital account is being debited with the amount of withdrawal 60. ஓகே. இது டெபிட் பண்ணதும் எடுத்தாச்சு. அடுத்து ஏ ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் அது 20 அதை எடுத்துப்போம். ஏஸ் current account is debited அது withdraw பண்ணாத வேல்யூ 20. ஓகே. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவன் வித்ட்ரா பண்ணது கேஷாக வித்ட்ரா பண்ணது 60. ஒரு லைன் இதுக்கு விட்டு போய் சி வேற ஒருத்தர் இருக்கார் அவருக்கும் என்ட்ரி போடுறதுக்கு வரும். ஸோ ஒரு லைன் விட்டு நான் போடுறேன். டு கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கவுண்ட் வேல்யூ இஸ் பீங் மென்ஷன்ட் as 60 அண்ட் அமௌண்ட் ஏ ஒரு கேபிட்டல் அக்கவுண்ட். ஓகே. டு ஏஸ் capital account 20. Okay, so suppose we have brought this debit, this credit, this debit, this credit. Now we have even C into the picture. இவனையும் உள்ள நுழைக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? சியும் கொண்டு வரதுனால இந்த லைனில் சிஸ் அவன் எடுக்கல, டோட்டலாகவே எடுக்கல. ஸோ கரண்ட் அக்கௌண்ட் C's current account is being debited with the value of rupees 40, sorry, 30. Okay, with the value of rupees 30 and the entire C's capital account. To C's capital account value will be as 30. இப்போ புரியுதா இந்த கான்செப்ட்? ஆமாம்.
ஸோ merge பண்றது எப்படி பண்றோம்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன் பண்றோங்கிறது தெரியணும். அது எப்படி பண்ணோங்கிறது தெரியணும். ஏனோ தானோ merge பண்ணோம்னா தப்பான வேல்யூ போகும். ஓகே, யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். தனித்தனியா இருந்தா டைம் கன்சூமிங். ஓகே, அது எல்லாத்தையும் மொத்தமா சேர்த்து ஒரு என்ட்ரியா போடலாம். This is what the concept is. So now we have completely understood if the excess amount is withdrawn completely by one partner and not completely by another partner, how it is. If excess capital is there and it has been withdrawn partly by one partner and not withdrawn by another partner, how the entry will be. Okay. In the third case, if you see what we have mentioned, excess capital amount withdrawn completely by one partner and partly withdrawn by another partner. Okay. அப்ப இங்க என்ன சொல்றோம்? Completely by one partner and partly by another partner. ஓகேவா? ஸோ அப்ப இங்க வந்து ரெண்டு பேருமே withdrawal பண்றாங்க. ரெண்டு பார்ட்னர்ஸுமே withdrawal பண்றாங்கங்கிற மாதிரி கான்செப்ட். Let us see the example. Okay. Now excess, same example for A and for C. The excess value is 80 and for C the excess value comes to 30,000 rupees. Shortage. நான் இன்னும் ஷார்டேஜ் பற்றி எதுவுமே எங்கேயுமே சொல்லலை. ஓகே, I'm yet to teach. I'll teach you. Shortage. We have it for B. The value is 40. Okay. Now, we have been given in the question that A has withdrawn rupees 60. Let's take the same example. Okay, A has withdrawn. Okay, this is the withdrawn. A has withdrawn rupees 60,000 out of rupees 80. Whereas it is given like C has withdrawn rupees 30 out of rupees 30. Now you see under which category it falls? One partner. Okay, excess capital amount withdrawn completely by one partner. So which is that one partner who is doing the complete withdrawal out of these two partner? Out of these two partners, okay, the complete withdrawal is done by C. Which partner is doing a partial withdrawal? A is doing the partial withdrawal. So now it combines both. ஒருத்தர் the complete, ஒருத்தர் the partial. Okay, we have already learned what is a journal. Okay, let us go with this. Now, complete withdraw பண்ணா என்ன journal வரும்? Complete amount withdraw பண்ணா தனித்தனியா பார்த்தா அப்ப merge பண்ணிப்போம். Okay, let us learn in that way. இப்ப complete நான் withdraw பண்ணேன். அப்ப என்ன entry வரும் எனக்கு? Partners capital, concerned partners capital account debited to cash or bank account. கரெக்டா? அப்படி பார்த்தா எனக்கு என்ன வரும்? C தான் கம்ப்ளீட்டா withdraw பண்ணுது. So C's capital account, okay, C's capital account debited to cash or bank account. The value will be withdrawn amount 30. This is first. Second, I have to pass it for A. A வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக விட்ரா பண்ணல, கொஞ்சம் தான் விட்ரா பண்ணியிருக்காரு. அப்போ விட்ரா பண்ணதுக்கு என்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்க இதே தான் வரப்போகுது வித் த வேல்யூ அலோன் சேஞ்சஸ். அப்போ என்ன ஆகும்? ஏஸ் கேபிட்டல் account is debited. The value of withdrawal is 60. Okay. To cash or bank account 60. Okay. ஏ வித்ட்ரா பண்ணாத ஒரு செக்மெண்ட் வேற இருக்கு. ஓகே, ஏ வித்ட்ரா பண்ண 20,000. அப்ப அதுக்கு என்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தனாக்க ஏஸ் கரண்ட் அக்கவுண்ட். ஏக்கு கரண்ட் அக்கவுண்ட் should be debited to ஏஸ்
capital account 20. இப்போ மூணு என்ட்ரியுமே merge பண்ணோம். Okay, now we are going to merge these three entry. அப்போ that means C's capital account is debited with the value of 30, then followed by that A's capital account debited with the value of 60, and again A's current account debited with the value of 20, and then to cash or bank account. Now here, when you are going to bring the cash or bank account, for Cக்கும் cash or bank account common, அதே மாதிரி ஏவும் பார்த்தா withdraw பண்ண அந்த 60,000 cash or bank account is common. So you have to add these two values, 30,000 and this 60,000. So that will give you the total value of 90. Okay, and then A's capital account. Okay, to A's capital account, this 20 should be recorded. So thereby this will be the combined entry. So if you see here, minimum two accounts are affected, but more than two accounts are getting affected in this journal. Clear? The three different cases. So entry புரிஞ்சுதா? entryல ஏதாவது doubt இருக்கா? In entries, if you have any doubt, please let me know. Okay. காப்பி பண்ணியாச்சா entries? பண்ணிக்கோங்க. நிவேதிதா புரியுதா? Okay. இங்க இருக்குமா? Okay. Okay. இதானே? Okay. இந்த ஸ்கிரீன் டிஸ்பிளே இல்லையா? How about you, ma? உங்களுக்கு ஆறுதா? உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் டிஸ்பிளே ஆறுதா இல்லையா? Okay. Then check your network connection கண்ணா. தேவா? Deva, can you able to see my screen? Hello? Deva? Okay, ma. Okay. Okay. So hope you all have taken this. Now let us try to understand, okay, how we are deriving this values. We are saying like there are two methods.
In one method, we are going to fix the value of the old partners based on the new partner's capital. Okay, so there are some steps which we have to follow. Let us understand those steps. Okay, so that makes us easy in the workings. So the step one is, first and the foremost, we need to calculate what is the total capital of the firm. Okay, so here we have said old partners capital account on the basis of the new or incoming partner's capital. If this is the case, what were the steps to be followed? The first one, you derive or calculate the capital of the firm, okay, on the basis of the capital of new or incoming partner. So for that, this is the formula. Total capital of the firm. Okay, so total capital of the firm is calculated as the capital which has been brought in by the new or incoming partner divided by the share of new or incoming partner. So capital amount divided by the share of new or incoming partner. This is nothing but நம்ம என்ன சொல்றோம், for example, okay, just a minute. For example, we just give you an example like here let us have the share, here let us have the amount, okay, in terms of rupees. For example, if the incoming partner is given one third share, incoming partnerக்கு ஒன் தேர்ட் ஷேர் இந்த ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், ஃபேர்மில் இருக்கிற ப்ராஃபிட்ஸில் ஒன் தேர்ட் ஷேர் கொடுத்துருக்கோம். அந்த ஒன் தேர்ட் ஷேருக்கு இன்கமிங் பார்ட்னர் கொண்டு வரக்கூடிய கேபிட்டல் அமௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் 3 lakhs. ஓகே, ஒன் தேர்ட் ஷேருக்கு இன்கமிங் பார்ட்னர் கொண்டு வர கேபிட்டல் அமௌண்ட் 3 lakhs இருக்கு. Total capital of the firm. What is the total capital of the firm? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, சாரி, total share in the firm. Okay, let the entire share, total share in the firm வந்து 1 இருந்ததுன்னா அப்ப அதுக்கு எவ்வளவு கேபிட்டல் இருக்கணும்? Yes. So that means we are just cross multiplying the entire share with this amount. So up 3 lakh into 1. 3 lakh into 1 divided by in the one third. So what is this 3 lakh into 1 will give you? This will give you 3 lakhs. So this 3 lakhs is nothing but the new partner's share of capital. Okay, this is nothing but new partner's, okay, capital share or share of capital, new partner's capital or share of capital. And here, what does this base one third denotes to? This is nothing but the new partner. Okay, or with others say as the incoming partner. Okay, so share of profit. Okay, this is nothing but the new partners share of profit. So now you can just see what is the numerator, new partners capital, okay, divided by new partners share of profits. So that means capital of the new or incoming partner or new partner's capital divided by share of profit of the new or incoming partner. So that means you need not mug up the formula. That is why I just first made you to understand what is the calculation. How do you calculate it? Once you know what is the numerator and what is the denominator, just you express that what this value denotes to, what this value denotes to. That will bring the formula. ஸோ ஃபார்முலாவை மக்கப் மட்டும் பண்ணாத, பைஹார்ட் பண்ணாத, ஃபார்முலாவை ஃபீல் பண்ணு, ஃபார்முலாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு. If you understand the concept, you can derive the formula even if you have not learned the formula. நீ எக்ஸாமுக்கு ஃபார்முலாவே படிக்காமல் போனால் கூட கான்செப்ட் பிரகாரம் எது என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை வச்சு நீனே ஃபார்முலாவை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடலாம், ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். புரிஞ்சுதா? Okay. Once you found out the total capital of the firm, the second step is we have to determine, okay, the
capital of each partner. Okay, so we have to calculate, determine the new capital of each partner. Okay, so that means what should be the capital of old partners, the new capital of the old partners. So how you are going to derive this? That means the firm's capital. Now you have got the total capital. So total capital of the firm we derived, that should be divided by the new profit sharing ratio of each and every partner. இதென்ன சார் மறுபடியும் ஒரு ஸ்டெப்பு ஓகே ஐ மேக் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் by using this method what you have found out the firm's total capital. The first step is okay total capital of the firm. That means 1 இந்த ஷேர் 1க்கு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். இந்த 1 முதல்ல இங்க பார்த்தோம். So total capital of the firm or we can say new firm after the admission of the respective partner. Okay. அப்போ 1 எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சாச்சு. செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னா ஓகே நியூ கேபிட்டல். They are saying that new capital of old partners. Other is a new capital of old partners because we are now bringing one person inside the business and obviously the profit sharing ratio will get changed. Accordingly, the condition says we have to fix the capital based on incoming partners capital. So now you got what should be the total capital in the firm. In this total one, you have been given one third share. For that, what should be the required capital? So இப்போ இங்க என்ன செகண்ட் கேஸ் பார்த்தனாக்க again the same way you will have share, you will have capital. If the total capital okay or the total share is 1, for that imagine that you have capital value of 9 lakhs. மேல கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் பிரகாரம் ஓகே ஃபர்ம் ஓடுது இப்போ டோட்டல் ஷேர் 1 இருந்ததுன்னா அதுக்கு 9 lakhs இருக்கு. ஓகே we have got two old partners. ஏ ஒருத்தர் இருக்காரு, பி ஒருத்தர் இருக்காரு. இப்போ இவங்களோடது என்பிஎஸ்ஆர் சம்பளம் கொடுத்துருக்கு. That is nothing but 4:3. Okay. Whereas new or partner C அவருக்கு 1 என்று கொடுத்தோம். Okay. So அப்போ 4:3:1. Sorry, 2. I'm sorry, not 1, 2. Okay. So 4:3:2ங்கிறது எஸ். இப்போ எனக்கு ஏக்கு முதல்ல கால்குலேட் பண்ணணும்னு இருக்கேன். ஏ எஸ். ஸோ அப்போனா 4/9. ஓகே அப்போ ஏங்கிறவரோடது 4/9 ஷேருக்கு எவ்வளவு அவருக்கு அந்த ஃபர்ம்ல கேபிட்டல் இருக்கணும். ஓகே ஸோ 4/9ங்கிற ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு எவ்வளவு இருக்கணும். ஸோ தட் மீன்ஸ் 9 lakhs இன்டூ 4/9 டிவைடட் பை இப்போ இங்க இருக்க 1 வந்துடும். அப்போ இந்த 1 தான் மேல goes for the multiplication. That means you will have in such a way okay 4 lakhs sorry 9 lakhs okay into 4/9. Apo when you calculate it, it becomes 1 lakh. So that means he has to get 4 lakh in his account. புரியுதா? யாரு ஏக்கு 4 lakh இருக்கணும். இப்போ இதை தான் இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க the second step சொல்லிருக்காங்க. Okay, this is what they mentioned here in the second step. The second step says very clearly, you determine the new capital of each partner. How it has been done? Total capital, okay, is divided in their new profit sharing ratio proportionally. Okay, so if you see here, I done that only. If you look at this particular calculation, you can understand. The 9 lakh is nothing but total capital. 9 lakh amount is nothing but that is total capital. Okay. If this total capital is divided by the NPS
number of partners. So that means, as per example, it is 9 lakhs divided by, okay, 4 9. 9 lakhs by 4 by 9. Correct? Correct. Correct, Anamma? So that means this is what we got as 4 lakhs. புரியுதா அவன் என்ன சொல்லிருக்கான்ட்டு okay, I just divided that 9 lakhs, okay, with the NPSR. That means I substituted that NPSR. So this gives me the value as 4 lakhs. இதான் செகண்ட் ஸ்டெப். ஸ்டெப் 2 யாருக்கா டவுட் இருக்குன்னா சொல்லுங்க before we go to step 3. Okay. The step 3 is very simple. Now you find out what is the actual capital balance. So ascertain the present capital of the old partners after all the adjustments. இது எப்படி சார் பாசிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ப்ரிப்பேரிங் த பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இந்த ஸ்டெப் த்ரீக்கு தான் ஓகே வி ஆர் யூசிங் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பை ப்ரிப்பேரிங் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஏன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோ நமக்கு வேணும். அப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிற போது எதை மீன் பண்ணுறோம்? ஜென்ரல் ரிசர்வ் ட்ரீட்மெண்ட்டு, டபிள்யூசிஆர் ட்ரீட்மெண்ட்டு, ஐஎஃப்ஆரோட ட்ரீட்மெண்ட்டு, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு, லைபிலிட்டியில் இருக்கோ இல்லைத்தா அசட் சைடில் இருக்கோ இல்லைத்தாக்க ப்ராஃபிட் அண்ட் ஐ மீன் அப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டு, குட்வில் அக்கௌண்ட்டு, ஆல் தீஸ் ஆர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பார்ட்னருக்கு டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் பண்ண போக என்ன அமௌண்ட்டு அவங்களுக்கு கிரெடிட் பேலன்ஸ் காட்டுறதா இல்லை டெபிட் பேலன்ஸ் காட்டுறதாங்கிற அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அதுக்கு தான் பார்ட்னர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். அது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல எங்கே நமக்கு பேலன்ஸ் சிபார்டி வருதோ அதுதான் அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல். அப்போது எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும். இப்போ கொஸ்டினில் ரொம்ப முக்கியமான இன் சம் கொஸ்டின்ஸ் the question itself will be given very clearly that the adjusted capital of the partners were. அப்போ அந்த கேஸில் நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி கிடையாது. If the question is specifying very clearly in the question that the adjusted value of the capital of the partners கொடுத்துருந்தேன்னா அப்போ அந்த கேஸை கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பண்ண முடியாது. புரியுதா? ஹலோ. ஓகே. Now step 3 over and the last two steps which we have to complete it. That is step number 4. You have to find out whether you got surplus or deficit capital. How is it possible? You are done step 1. From step 1 you are deriving step 2. So compare the amount in step 2 and the amount in step 3. Okay, compare the amount in step 2 with that of amount in step 3. That's what is mentioned here. By comparing the proportionate capital which you have ascertained as per step 2 with that of the present capital that is in step 3. So step 2 வையும் step 3 ல இருக்கிற வேல்யூ கம்பேர் பண்ணுங்க. கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்ததுன்னா அது சர்ப்ளஸ். ஓகே, அது சர்ப்ளஸ் பாசிட்டிவா இருந்தனாக்க. அதுவே உங்களுக்கு நெகட்டிவா இருந்தனா அது டெபிசிட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, வென் யூ ஆர் டூயிங் திஸ் ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் ஹி ஹேஸ் டு பிரிங் ஆர் ஹி ஹேஸ் டு டேக் அப் அப்படின்னு இருந்தா எப்போ பிரிங் பண்ணுவோன்னா வென் ஹி ஹேஸ் அ நெகட்டிவ் பேலன்ஸ். ஓகே, when there is a negative balance which is nothing but deficit. Okay, that is nothing but shortage. ஸோ இந்த ஷார்ட்டேஜ் இருக்கிற சமயத்தை கொண்டு வருவான். வேறஸ் எப்போ விட்ரா பண்ணுவான் அப்படின்னு பார்த்தினாக்க while doing this comparison if you get the final value in the positive balance, okay, then that is denoting surplus or excess. ஸோ அதுதான் விட்ரா பண்ணுறான். புரியுதா? This is what mentioned here.
So if it is a surplus, he will withdraw. If it is a deficit, he will contribute. Okay. So if it is a surplus, he will withdraw. If it is a deficit, he will contribute. And finally, you will be passing the necessary journal entry by adjusting the above surplus or deficit capital, which we have already discussed. If you are going to bring the capital, then the entry is cash or bank on debited to concerned partners. I'm sorry. I'm sorry. Okay, cash or bank on debited to concerned partners capital account. That means if the amount has been brought in. If suppose the amount has not been brought in, then it will be as the concerned partner's current account is debited, okay, to concerned partner's capital account. If there is a sequence of both, some amount he has brought, some amount he has not brought, then to the extent he brought will be debited to cash, the extent he has not brought will be debited to his current account, and the total value will go to the capital account. Whereas in second case, there is an excess value. Present capital is more. In that case, you are withdrawing the concept. The amount has been withdrawn. Okay. So the concerned partners capital is debited to concerned partners. Okay, current account if amount not withdrawn. Whereas concerned partners capital is debited to cash or bank account if the amount has been withdrawn. Any doubt in this basic concept? Okay, fine. So up to this, if you have any doubt, please do let me know. If there is any doubt up to this category, please do let me know. Because we'll be moving on to the problems, okay, where we have hardly like 8 problems or 7 problems to be worked out for completing this topic. So let me know if there is any areas that you didn't understand. Is there anything that you didn't understand? Okay. Okay. Thank you. I'll communicate to you, Kana, the group. Okay. I'll be posting the group, the timing, everything. Don't worry. Okay. Thank you. Thank you, Ma.